లో ఇంత క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు ఆన్ ద వన్ హ్యాండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సిచ్యువేషన్ పెరుగుతుంది, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ కార్పొరేట్ ఇంట్రెస్ట్స్ ఆర్ డామినేటింగ్. అలాంటి పరిస్థితిలో గత పోస్ట్ కోవిడ్ పీరియడ్లో ఒక కొత్త వేవ్ మనం చూస్తున్నాం. వైర్, మిగతా వెబ్సైట్స్, మీడియాలో ధ్రువ్ రాథి ఇలాంటి రవీష్ కుమార్, మా సిద్ధార్థ్ వరదరాజన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి మెయిన్ లైన్ మీడియాని ఒక పక్కకి చేసి జర్నలిజంకి ఒక కొత్త దారి చూపెడుతున్నారు. దానివలన ఈరోజు వైర్ తెలుగు ఎడిషన్ ఇక్కడ స్థాపిస్తున్నకి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఈ కొన్ని మాటలు తెలుగులో చెప్పి విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ద పాయింట్ ఈస్ రియలీ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ అ న్యూ ఫేజ్ ఇన్ మీడియా and despite the best efforts to throttle this voice by denying commercial support, by denying government support, it is public support that has made interventions like the wire increasingly popular. There is a message here for Indian democracy. We saw, for example, during the Karnataka election, and my friend Prabhakar was very much part of that, a whole range of independent journalists giving ground level reporting, which was completely contrary to what the mainline media was reporting. We have come to a point today where the credibility of mainline media, mainstream media, is the lowest. Ironically, during the emergency, at least there were some shining stars like the Indian Express that kept the credibility of mainstream media up, though many others succumbed to censorship pressure. But today, credibility of mainline media is increasingly being questioned because of the fact that public trust has gone down. Television, for example, has lost all trust. I mean, we saw in the May 2024 elections, April, May elections, how the entire media was shown to be wrong. And independent voices, I remember when Prabhakar wrote that reporting from the ground, very few people believed him. But it is that kind of reporting from the ground that has become increasingly credible. And I think this is a new trend in Indian media, which is going to be sustained only by public support. Which is why it is extremely important that all of you extend your support to Wire in Telugu, Wire in English, Wire in Hindi, Wire in Urdu. Wire has become an independent voice. There are occasions when I disagree with some of what my friends publish on their website, but that's all right. One doesn't have to agree with everything, but one has to recognize the need for that freedom to be able to write what one believes in. I do think that the 2024 election has come as a major shock to mainstream media. I'm not sure if anyone has written this, if anyone has analyzed this, but the reversal of the result, particularly after all the opinion polls gave one view, all the exit polls gave one view, while the voters gave a completely different verdict. I think we are seeing a turn. The 10 years of decline in the credibility of media has been halted by independent websites. And
as we go forward, it is these independent websites that will be increasingly relied upon for credible news reporting. I think the kind of awards that Wire has already secured testifies to the importance of this voice. There are other voices in other languages which are also making an impact in different parts of the country. This is very important for those of us who consider ourselves professional journalists, because at the end of the day, our credibility, our self-respect is based on this. I remember when I was in the early 90s, when I was an editor and we were recruiting students, recruiting journalists, and you ask the journalist, why do you want to become a journalist? The standard reply used to be, I want to change society. And I used to tell these young people, look, that's not your job. Your job is to report. Whether then society changes or not, depends on variety of other factors. But the professional job of a journalist is to report. And report honestly. I'm not sure what a young person today entering the media would say if you ask them the question, why do you want to become a journalist? It's not very clear to me. Because most of them do not get the opportunity to report. And those who are reporting are being killed. We have seen recently the death of one journalist. And so there is a risk to life. But ultimately, at the end of the day, the profession is about reporting. It's not about opinions. Opinion is only one part, not the dominant part of journalism. Straightforward reporting of information, of news, of what is happening, which today is available only on independent websites. I cannot think of any major newspaper which is, honestly, in my view, any longer 100% reliable for straightforward reporting, without opinion, without bias. So let me end this, because we have spent a lot of time getting the technology ready. So I don't want to give a long speech, and we have very interesting persons waiting to speak to us. Let me end by wishing Wire Telugu, Viraya and all his friends all the best in this new experiment, which in the Telugu speaking world has become even more important, because here, as in other parts of the country, we have seen for a long time the amalgamation of corporate and media interests to an extent where the credibility of media has been hugely damaged. And therefore, to get a platform which is not a corporate funded platform, not a politically aligned platform, but a professionally run platform, I think is extremely important. If for nothing else, for the self-respect of those of us who regard ourselves as journalists. At least we can stand tall and say that we write what we believe in. Thank you. Thank you, Sanjay ji. Now I request Siddharth. Dear friends, particularly our chief guest, Dr. Sanjay Baru, but also my good friend Parakala Prabhakar, Professor Kanta Chakrapani, Mr. Riaz of the State Libraries Commission, the entire Wire Telugu team, particularly those we have worked very closely with, Viraya, Narasimha Rao, Ramana Rao, Kapur Srinivas, Koya Chandramohan ji, my colleagues from the Wire, M.K. Venu and Seema Chishti, and all of you who have come here this morning for what I regard as a very important event. Of course, for us in the history of the Wire, and we are now in our 10th year, but I also would like to believe in the, shall we say, evolution, history, development of Telugu as a language, and in terms of the political evolution, political culture of these two states which are Telugu speaking,
Telangana and Andhra Pradesh, which is the launch of the Wire Telugu. We take great pride in, and rightly so, in India being the home to so many classical languages, languages that have served and catered to the spiritual, cultural, political, social needs of our people for thousands of years. And Telugu is one of the classical languages. But the true test of a language and its utility for people is the ability of that language to inform, to educate, to have debate in and discuss about problems of contemporary life, problems of contemporary society. As Sanjay Baru explained, the media in India is in a very sorry situation. The media, whether we speak of so-called national English media or national Hindi media, if we look at the status of the media in different states, different languages, there's no shortage of titles. There's no shortage of newspapers, TV channels. You have lots of websites that have opened. But if you read them and watch them carefully and try to look for content that informs you, that educates you, that helps provide a perspective, the number of mastheads or TV channels or websites that you can trust and rely are few and far between. I can say with great confidence that if we speak of television, then in English and Hindi today you have no channels, no news channels that you can watch. I can't say I am familiar with the Telugu landscape to the same extent, but from what I hear from friends and colleagues, the media landscape is very arid, even in Telugu, in the sense that the newspapers, platforms that you have are either politically aligned or they are subject to commercial interests, subject to government interests and diktat one way or the other. And there is a crying need to have independent, brave journalism in the Telugu language, and it's to that end that we have collaborated with our friends here in Hyderabad to launch the Wire Telugu. When we began our journey in 2015, my colleague M.K. Venu is here, our third founding editor, Siddharth Bhatia is in Bombay, can't be with us today. But when we launched the Wire in 2015, we were very clear about two things. First, that we would have to create a new business model. We knew that the media, taking a long view, going back even the last 20-25 years, was subject to all kinds of pressures and pulls. But that in particular, ever since Mr. Modi became Prime Minister, the pressure on the media had grown manifold. And the soft underbelly, the weak spot, the Achilles heel of the media in India, we knew from experience, having worked in different media platforms and seen the media from close quarters, was the ownership structure, the proprietor, the investor. No matter how courageous or bold or independent reporters and editors may want to be, if it is the proprietor who calls the shots. So you do a story, you do a series of stories, and Mr. Modi doesn't like it or some chief minister doesn't like it, and he will then call up the owner, call up the proprietor, and next thing you know, the pressure is being put to not carry those stories. We've seen many examples of this in our career. So we felt that if media is to be truly independent, we had to cut out the role of this investor, proprietor, owner, even the advertiser, which meant that we would take control ourselves and we would rely on
the reader to pay for the journalism that we were going to produce. Readers know that what they want, what they expect from the wire, and we said, look, we are proposing a very simple social contract with you. We are here to do the journalism that you need. In return, we hope that you will pay for it, help to pay for it. And we have found, it's been a struggle, but we have found over the last 10 years that the public is willing and able to pay small amounts. Some people pay large amounts based on their own capacity. But people are willing to make an effort to pay. And I can't tell you how moving it has been. I give a lot of talks in different parts of the country. And I remember I was up in Punjab for there's an annual event called the Radri Baba's Mela. It's a progressive event that's been organized in Ludhiana for the last maybe 50 or 60 years. And I gave a talk on the status of Indian democracy. I think this was last year. And I gave a talk, and then the person who introduced me at the end said that those of you in the audience, if you liked what he said, then you should find a way to support the wire. And when I came down from the podium, old ladies, old men, farmers, putting into my hand 50 rupees, 100 rupees, whatever small amount they could give, which I accepted with great honor, because I saw that this is the faith that ordinary citizens of this country have in independent journalism, and they're willing to pay. And I'm willing to bet that Wire Telugu will also find a similar audience, will find similar support, and I have full confidence in the kind of work that they're going to do. We are often asked by our critics that, oh, the wire is not independent, you are biased against the government, you are biased against the BJP. And I say, look, we don't have any predisposition to be biased against this party, this government, that government. Our job is to report what is happening. Our report is to fill a vacuum. Our aim is to fill a vacuum, to ask questions on behalf of people. We don't believe that democracy is something that happens once every 5 years. There is that formal aspect to democracy which is very important, and we have among us, Prabhakar, who has done so much brilliant work in looking at how the formal structure of electoral democracy needs to be very closely monitored. But going beyond that vote every 5 years, people have the right to demand accountability every day. And how do they do that? The Constitution doesn't give them a direct role, but there is an indirect role, which is that by guaranteeing freedom of press, by guaranteeing freedom of speech, and all the other freedoms that we take under Article 19, these are freedoms that we exercise, that the public exercises in order to ensure that they remain masters of their destiny, that the people that they elect do not ride roughshod over their interests, over the interests of people. And you cannot have this kind of day-to-day accountability unless people are informed, unless people get to ask questions of those who are in authority, and unless people are equipped in some way to demand those answers that they need. Now we know that these leaders don't present themselves for questioning. Mr. Modi is famous or infamous around the world for being the first Prime Minister in India never to address a single press conference. So he doesn't want to take questions. The bulk of the media doesn't want to ask questions. Whenever they get a chance to meet him, they want to take selfies with him. So the Wire does not believe in selfie journalism with Mr. Modi or with any other leader. And it doesn't matter if there's no press conference. For us, the act of publishing independent journalism is the act of asking questions every day. And if we ask questions, if we ask, how can a Prime Minister who takes an oath on the Constitution
to serve all people equally, give more than 100 election speeches where he directly targets Muslim citizens and accuses them of stealing the Mangal Sutras and buffaloes and God knows what of Hindus. How can such a Prime Minister, how can he make these kind of comments? And we will ask these questions, and we will keep asking these questions repeatedly until either he or somebody on his behalf or the system in this country provides an answer. This is our right. This is the right of the people of India. This is the right of people of Telangana and Andhra Pradesh to demand and expect answers of these kinds of questions. How is public money being spent? How is it possible that you can have the United States Department of Justice file a case alleging that public officials in Andhra Pradesh had been bribed by the Adani Group, or a conspiracy to bribe public officials has been hatched? You can have a case filed in America because, why? They say Mr. Adani misled American investors. So the right of an American investor not to be misled by Mr. Adani is treated more seriously in that country than the right of Indian voters, the right of Indian people to not have their tax money, to not have their resources being squandered by elected officials and handed over to big private companies. And I say this because to date, not one government agency has opened an investigation into those allegations. Not one Indian leader or diplomat has asked the United States, okay, please share information with us so we can investigate, because this is something that is of enormous concern. So I plead guilty if somebody says, by raising questions of this kind, by talking about this, you are anti-Modi, you are anti-BJP, you are anti-Adani. Fine, you attach any label you want. You are anti-TDP, anti-YSRCP, anti-Congress. Fair enough. I'm quite happy to accept these labels. When I was earlier editor of The Hindu, I would regularly get attacked by Congress people because we were doing a lot of stories on the KG Basin a gas issue, where the allegation was that the Mukesh Ambani Reliance Group was profiting from public resources, and there you had again in Telugu country this kind of a scam happening. And we would regularly report, and Congress people would say, "Arey, why are you anti-Congress?" So frankly, and I'm telling this to my colleagues in Wire Telugu, that as you do your work, people are going to say, "Oh, you are against us, you are against this party, you are against," and here you have Congress to be against, you have BJP to be against, you have TDP, you have YSRCP, lots of parties, left parties, right parties, all kinds of parties, and also exactly. So, and the established press, some of whom have already begun to send messages to me saying, "Oh, what is this Wire Telugu? Why are you doing this, etc., etc." We are perfectly fine, and I don't think the situation is perfectly fine. I think there is always space for something like Wire Telugu. You do your work, which I'm sure you will do, and this is not just going to be translations. A lot of the Wire journalism, which is available in English, Hindi, or Urdu, will hopefully now be available in Telugu, but we look forward to Wire Telugu, its own content. We look forward to bringing some of that content from Telugu into English, into Hindi, into Urdu, so that readers in those languages can be better informed about what is happening in these two states. And I'm very confident and honestly very thrilled that Wire Telugu has launched. This has been a kind of dream for us so far. As far as the readers of Hyderabad are concerned, we were giving only English and Urdu. Now we can proudly say there is a Telugu Wire also available for you, and not just, of course, for Hyderabad, for both of these two great states. And for us, this is a moment of great happiness, great accomplishment, that this has come in our 10th year. In many ways makes it special. This is an anniversary gift for us and for the whole of the Wire community of readers who number in millions. And with these words, I once again like to thank Viraya, Narasimha Rao, all our colleagues of the Wire Telugu for this great initiative that you have taken, and of course all of you in the audience
for having come. Thank you. Thank you, Siddharth, for reposing trust on us. And we assure you, on behalf of the audience and also the editorial collective, that we will meet your expectations. As we do also feel that we have to have a two-way traffic of the news from Delhi to Hyderabad and Vijayawada, and Vijayawada to Vijayawada, Hyderabad, and to Delhi. So, thank you, Siddharth, once again. Now I request Venu. Well, Siddharth has spoken a lot about the Wire, how we launched the Wire, and how standalone online media is shaping our public discourse, democracy. I'll be very brief, and I'll just share a few, some of our experiences with you. When we launched the Wire in 2015. Siddharth Vardarajan, me, both of us were in the Hindu. Siddharth was the editor, overall editor. I was executive editor in Delhi, handling the northern region, and our third partner, Siddharth Bhatia. All three of us had worked nearly 30 years each in mainstream media. So between us, we had 100 years of experience, all three of us. So, so when we went, and we. By mindset, we were very, very old school, newspaper journalists. Yeah. So, so suddenly transiting from a very old school newspaper journalism to a multimedia online platform which has text, which has videos. I'll be frank with you. When we launched, we didn't even know whether we should have a video channel. In fact, we got some expert opinion, Siddharth would recall that, which said you must have a video channel, otherwise multimedia doesn't work, So then we started our online video. And in the beginning, it was all very experimental. We got good writers for the text. A lot of writers came forward pro bono writing for us. And I must say, one of our biggest, I would say, privileges, or we've been blessed by the fact that a lot of good journalists who had retired, and who also felt the same way about the mainstream media, that how mainstream media was just not doing its job, just not questioning the establishment, just not bringing truth to the table, to the fore. So a lot of people started writing pro bono for us, and I could name some of the editors. Prem Shankar Jha, very well-known editors. Harish Khare, who had worked with Siddharth in the Hindu. People like Sanjay Baru, many others from the media who felt as strongly as us were writing for us. Rahul Bedi, who's a well-known defense analyst. I can name 10, 15, 20 of them. So in a way, our experiment was very similar to Huffington Post in the US, which also around that time began around 2014, or 2013 thereabouts. They also started with writers who were writing free pro bono for them, and they had declared that we are launching this as a collective, as a kind of cooperative effort, effort in bringing good journalism to the people at large. So in that sense, our experiment began very tentatively, and it, before we knew, about 3-4 years, it just took off, and it took off largely because the Modi government was just shutting down all avenues of truth and real information being brought to the public. So, and the mainstream media slowly was getting allied to the government of the day. So Wire, actually Wire and many others, we just walked into the breach. It was like a big kind of breach
which just required to be filled, and we just walked into it. And that's why I keep telling people that subsequently whenever we, I mean, whenever we spoke at various forum across the country, when people asked me, what is it that made the wire click? So I told them that we all we did was we just fact checked the government. So it was, that's why I always tell people that Mr. Modi and Mr. Amit Shah in some ways they are our brand managers, you know, because they are the ones who helped us build our business model, you know. So you just whatever needed to be facts needed to be brought to the fore, we brought to the fore. That's why I also recall what I think George Orwell said, that in a time of universal deceit, speaking simple truths is a revolutionary act. So we performed a revolutionary act which just involved bringing basic facts to the people. So which is intensified over the years, of course. Yeah. So because over the years the Modi government has really its chokehold on the media has really increased, and it, in that sense, on the mainstream media and other media also, and by doing that they given us, they provide us more opportunity. That's why the Wire Telugu. So and one other fact that I want to place before you is that we have a very good readership in the South and viewership. South is a big supporter of the Wire. You know, our whole existence, our first round of funding came from Bangalore. So Azim Premji and some very highly regarded entrepreneurs in the software space, they formed a trust called Public Spirited Independent Media Foundation, IPSMF. So our first big funding came from IPSMF, and Bangalore in some ways incubated the Wire, the first round of funding, and after that we have a special connection with Bangalore, and now we want to do it, establish it with Hyderabad. Hyderabad also, we've been coming here off and on, talking to people, civil society, people who believe in the Wire, and, you know, trying to raise money. We've done it in Hyderabad also. So South and even Kerala and Karnataka and Tamil Nadu also, we have a lot of interest from these states. So we feel that we just want to consolidate Wire by taking it to other languages, regional languages. So having said that, I'll just conclude by saying that you know, the challenge is mounting. It is, although the Modi government has been kind of shown its place, it didn't get a majority, but because it didn't get a majority, it is a possibility that it may get more paranoid and go after the media even more. And we are seeing that because various laws are being brought to muzzle the online media in particular. You know, because they realize that the 2024 elections, as Mahua Moitra recently pointed out, that 2024 elections, the independent media, online media, standalone independent media, they played a much bigger role in informing the people at large, so that they could make an informed choice while voting. And that would include, as Sanjay said, Dhruv Rathi. Dhruv Rathi was a big surprise. 16, 17, 20 million views he used to get, whereas he's not a trained journalist. He was an educator. So he was simply bringing facts, you know, historical facts, current events, etc. to the people. Ravish Kumar, after Adani took over NDTV, Ravish launched his own channel, and lo and behold, within 4-5 months, he got 6 million subscribers. So that also tells you something. The entire NDTV, his viewers in NDTV migrated to Ravish in his simple, small video that he brings out every second day, 3-4 videos a week, called Ravish Kumar Official. So that also is a big indicator that how Adani may have the resources to buy off entire channel,
but all the viewers en masse moved away from the channel to a small individual effort by Ravish Kumar. So these success stories are greatly encouraging for all of us, and I hope that we continue to consolidate these efforts. The government will, of course, do everything to muzzle us. They are bringing some new laws, new broadcast laws, still not passed, but they are threatening us with various laws. Whether earlier it was the IT Act 2021, where and then there was broadcast law, and there were other laws. Essentially, all these laws are they are aimed at one small. They are just aimed at one thing. They want to impose heavy costs, compliance costs on small online media like us, because they know that we work on very skeletal, very low budgets, So by imposing various kinds of compliance costs, by filing hundreds of cases against us, um, so that's one way that the government thinks that they can control the small online media, and of course we are fighting it. We continue to fight it. The Wire has dealt with maybe more than a dozen cases over the last 6-7 years, starting from Amit Shah's son Jay Shah and some other industrialists who filed cases against us, Adani's. Anil Ambani still has 2 cases, one 5,000 crore, another 6,000 crore civil suit against us, which has not been withdrawn. So I tell people that this is our valuation. Anil Ambani he has sought 5,000 crore, and 6,000, 11,000 crore is our valuation. So anyway, these challenges will continue to mount, and I'm hoping that Viraya and his team are also ready for these challenges. So with this, I'll end my presentation, and hoping that we do well, and with all your support, Telugu Wire does well, and thanks to Viraya and his and Narasimha and his team, they put this together really rather fast. In fact, the speed with which Viraya is moving, it was making me a bit shaky, but he's done very well. Thank you, Viraya. థ్యాంక్ యూ వేణు. తెలుగు వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళన్నీ కూడా ఫోటో షూట్ ప్రకారం నడుస్తుంది. అట్లాగే మన లాంచ్ కూడా ఫోటో జర్నలిస్టుల రిక్వెస్ట్ మేరకు ముందు లాంచ్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత వీ విల్ కంటిన్యూ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది మీటింగ్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సంజయ్ బారు గారు టు unveil the website. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ పరకాల ప్రభాకర్ గారు. ఇందాకే చెప్పాను, మనది ఆర్డర్లీగా ఆహ్వానంలో ఉన్నటువంటి వరుస క్రమంలో పోవటం లేదు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ లిబర్టీ టు ఇన్వైట్ పరకాల ప్రభాకర్ గారు. సభాధ్యక్షులు వీరయ్య గారు, ముఖ్య అతిథి సంజయ్ బారు గారు, మిత్రులు సిద్ధార్థ్ వరదరాజన్, ఎంకే వేణు, సీమా చిస్తి, ప్రొఫెసర్ ఘంటా చక్రపాణి గారు, మా మిత్రులు రియాజ్ గారు, ఈ తెలుగు వైర్ బృందం వీరయ్య గారు, మా నరసింహారావు, రమణరావు గారు, శ్రీనివాస్ గారు, చంద్రమోహన్ గారు, వైర్ని మనం ఈ ప్రాంగణంలో ప్రతాప్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో, సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా సముచితం. Siddharth, I don't know if anybody told you, in this hall, there are so many people
I mean, if I start naming them, I think I'll exhaust my time. Who is who in Telugu journalism, intelligentsia, and civil society leaders. A galaxy. That is a wonderful augury. మిత్రులారా, నేను ఈ వైర్ ప్రారంభించిన తర్వాత మామూలుగా సరదాగా వేణుతో అంటుండేవాడిని, ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆ రోజుల్లో 15, 16, 17, 18, 24 ముందు, ఇప్పుడు పెద్ద తేడా ఏం లేదనుకోండి. ఐ యూస్ టు టెల్ వేణు that if there is an opposition in the country, it is in gold market wire. You know, I can't imagine Indian democracy without wire. It's అంత ముఖ్యమైనటువంటి భూమికని వైర్ పోషిస్తుంది. ఇక వీరయ్య గారు చాలా సాహసం చేస్తున్నారు. సాహసం అనాలి, ఎందుకంటే ఇందాక సిద్ధార్థ్ చెప్పినట్టు దీనివల్ల పెద్దగా వారు మా తెలుగులో మా అమ్మ అంటుండే పావుకునేది ఏమీ లేదు. కేసులు, ఒత్తిళ్ళు, డబ్బుల కోసం వెతుక్కోవడం, ఇదే తప్ప అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి వారికి ఉన్నటువంటి చికాకులు, వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు కాక కొత్తగా నెత్తి మీద వేసుకుంటున్నారు. వారిని అభినందించాలి మనం అందరం. అభినందించడమే కాకుండా వారికి మనందరం కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇంకొక విషయం మీ ముందు ఉంచాలి. ఇవాళ మన భారతదేశం యొక్క మౌలిక విలువల మీద పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుంది. ఈ దాడి ఇవాళ బాగా పెద్దగా కనపడుతోంది, కానీ ఈ దాడి మొదలై చాలాళ్ళైంది. రామచంద్రమూర్తి గారు ఈ మాటకి అంగీకరిస్తారని అనుకుంటున్నాను. కనీసం 100 సంవత్సరాలు అయింది. అంతకుముందు కూడా ఈ దాడి జరిగేది, బట్ 100 ఏళ్ల నుంచి ఇది ఒక వ్యవస్థీకృతంగా సాగుతూ వస్తూ ఉంది. You know what I want to say this. I say this in English also because I want our guests also to understand this. Is this that there is an army which is working relentlessly to undermine the core values of our republic. Let us give credit or also appreciate the enemy. Venu started this. He said he named 2 big people as brand managers. But you see, there is this army which is working relentlessly in a very disciplined way. This army is capable of hard work. This army is capable of continuous tireless work. And the soldiers in this army, they don't crave for photo opportunities, recognition. They don't want to get into
elected positions, becoming councillors, MLAs, MLCs, chairmen, vice chancellors, and things like that. They don't. There are some people, of course, that's a different thing, but a large number of these people, they just don't. Even if you don't call them onto the dais also, they don't mind. Even if the next day morning papers don't carry their name, no, it doesn't matter. This is the army, and these are the kind of soldiers which have been relentlessly working, tirelessly working, day in and day out, in nooks and corners of our republic, of our country, in northeast, in tribal areas, in cities, colleges, schools, everywhere, media, everywhere, relentlessly working, and almost like a sleeper cell. When the situation is not very propitious, you don't even suspect that they belong to the school. Once the situation is ripe, it's good. Now suddenly you find them. What are they talking? Yesterday I didn't know that this guy can talk or this lady can talk like this. Or did they really hold these opinions for so long? You wonder. That is the kind of army that is working, that has been working, and that is the thing which has brought our republic to this stage. Why did we arrive at here? This particular army has a huge contribution to this. Now my question is there an army to defend the core values of our republic? Where is the army to defend the core values of the republic? I come across people who say, ఏమండి 24 నెగ్గుతామా? ఎందుకు నెగ్గుతాం? ఎలా నెగ్గుతాం? Why would you win this election or that election? It is not election. So we need an army, and for that army to march, for that army to have a guidance, a motivation, a philosophy, we need Wire and similar publications. So that is why publications like Wire are important. That is why we should all support. I mean, I mean, most of us here, except young people like Krishna Mohan and people like that, we cannot be the soldiers of this. We can guide, we can write, we can talk, we can tell, we can give a direction. But we need a lot of young people who really are willing to put in that kind of a work in order to save this project India. This is very important. That is why I'm so happy that Wire ఇక్కడికి వచ్చింది. వైరు అన్నారు ఇందాక, మన డూమూవులు పెట్టాలి కదా. వైరు వచ్చింది ఇక్కడికి మనకి. రవి గారు, శ్రీధర్ గారు, ఆ హాల్లో దొక్కిసాడు ఎందుకు జరిగింది, ఎవరు దానికి బాధ్యులు అనేది ఎంత ముఖ్యమో, ఒకవేళ ముఖ్యం అనుకుంటే, అసలు దేశంలో నిరుద్యోగం ఎంత ఉంది, డాలర్ వాల్యూ ఎందుకు పడుతోంది, ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి ఇంతమంది పెద్ద వాళ్ళు కూడా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు, పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు, ధరలు ఎందుకు మండిపోతున్నాయి? ఆ మధ్య ప్రభుత్వం వాళ్ళు మన ఆర్థిక పరిస్థితి మీద ఒక శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేశారండి. దే రిలీజ్డ్ వైట్ పేపర్ ఆన్ ది ఎకానమీ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ బిఫోర్ ది ఎలక్షన్స్. People used to ask me, what do you think about the white paper? I said, look, I don't have to really wait for the government to release the newspaper officially. I know
because I go to the vegetable market every week to buy my vegetables. నేను కూరగాయల మార్కెట్ నేనే వెళ్తానండి రావు గారు. బెండకాయలు, వంకాయలు ఇవన్నీ నేనే తెచ్చుకుంటాను. నెలకోసారి I go to the provision store myself, Siddharth. I buy. So, once in a week I get a white paper. Once in a month I get another white paper. So, I don't need the government to tell me what is the state of the economy. I get a white paper every week and I get a white paper every month. That is my white paper. So, if you want that kind of a white paper, not only just the provisions, their prices and vegetables and their prices, but a white paper on what is happening in Andhra Pradesh, in Telugu states, in Telangana, in India. Wire. Thank you. I wish the Wire team all the very best. విధి విధానాల గురించి మనం ఊహించనన్ని మార్గాలు, సందర్భాలు, ప్రదేశాలు, వీటిల్లో ఆ సైన్యం పనిచేస్తూ ఉంది. ఆ మధ్య ప్రభాకర్ గారు నాకు ఒక వీడియో పంపించారు, ప్రవచనం. ప్రభాకర్ గారు, ద వీడియో యూ సెండ్ టు మీ. పేరుకి ప్రవచనం, అది హిందూ మతం గురించి లేదు, హిందూ దేవుళ్ళ గురించి లేదు, ఎవరి గురించి లేదు. బంగ్లాదేశ్, ముస్లిమ్స్ హిందువుల మీద జరుగుతున్నటువంటి, చేస్తున్నారు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి ఘటనలు ఇవి. ఒక ప్రవచనకారుడు ఆయన. నీట్గా ఒక ఆశ్రమం ఉంది, పెద్ద బ్యానర్ ఉంది వెనక. ఒక 4 ఏళ్ల క్రితం నేను ఇట్లాగే దిల్షుక్ నగర్ వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ పెద్ద గుడి ఉంది. నవరాత్రులకి వీటికి గుళ్ళో ఏమంటాం పాటించం కాబట్టి ఆ పేర్లు కూడా రావట్లేదు. బ్రహ్మోత్సవాలు కాదు, అర్చనలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ అర్చకుడు చెప్తున్నటువంటి మాట విన్న తర్వాత నాకు ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయినాయి. బస్సులో వెళ్తున్నాను నేను. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఆవు గురించి. ఆవు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? మా చిన్నతనంలో తెలుగు పాఠం ఒకటి ఉండేది. ఆవుకి 4 కాళ్ళు ఉంటాయి, అది పచ్చి గడ్డి మేయను అని ఒక పాఠం ఉండేది. అట్లాగే ఆ సైన్యం కూడా ఎక్కడ తీసుకొచ్చినా కానీ ఆవు దగ్గరకు వస్తారు. సో అటువంటి సందర్భంలో ఈ మధ్యకాలంలో హిట్లర్ అండ్ ముసోలిని రెజ్యూమ్లో మీడియా ఎట్లా ఉంది, ప్రెస్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అని కొన్ని పుస్తకాలు తెప్పించి చదువుతున్నాను. అందులో ఒక పుస్తకాన్ని పరిచయం చేయడానికి వేణు అండ్ పరంజోయ్, మీడియా అండర్ సీజ్, ప్రెస్ అండర్ సీజ్, ఆ పుస్తకం కోసం ప్రారంభంలో 4 మాటలు మాట్లాడాలి కాబట్టి మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి వెతుకుతూ పోతే మొట్టమొదటి ప్రెస్ కమిషన్, రాజాధ్యక్ష కమిషన్ వెరీ ససింక్లీ ప్లేస్డ్ ది రోల్ ఆఫ్ ద మీడియా ఇన్ సొసైటీ. ఆయన ఏం చెప్పాడు? రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పీఠిక ఏదైతే ఉందో ఆ పీఠికలో ఉన్నటువంటి విలువల్ని కాపాడటానికి, పరిరక్షించడానికి, ప్రచారం చేయడానికి స్వతంత్ర మీడియా ఉండాలి అనేది ఆ నివేదిక సారాంశం. సో అప్పటి నుంచి వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ టు బ్రింగ్ ద వైర్ ఇన్ టు తెలుగు. ఇప్పటికీ బేబీ స్టెప్సే వేస్తున్నాము. ఇంకా టీమ్స్ కన్సాలిడేషను, ఎడిటోరియల్ టీమ్ ఫైనలైజేషను, అట్లాగే చిన్న నిటిగ్రిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ముందు మరింత కాంప్రహెన్సివ్గా రూపొందించుకోవడానికి కొంత టైం కూడా మాకు వనరులు, మనుషులు అన్నీ అవసరం అవుతాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ చక్రపాణి గారు. From the national headquarters, they have come to Hyderabad. వాళ్ళకి నేను I welcome them for coming to Telugu journalism. అట్లాగే ఈ డయాస్ ముందున్నటువంటి అందరికీ, ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న వీరయ్య గారికి, అట్లాగే వైర్ని లాంచ్ చేసినటువంటి సంజయ్ బారు గారికి, వైర్ టీంలో ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్న సిద్ధార్థ వరదరాజన్ గారు, ఎంకే వేణు గారు అండ్ సీమా చిస్తి గారు,
అఫ్ కోర్స్ మనకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి వీఆర్ రీడింగ్ దెమ్ and we are following them in a way as a journalists or teachers and whatever it. And they are here today. I'm very much pleased to be here. I feel it's my privilege to, share dais with them. Thank you for giving this opportunity, Telugu Wire team. Telugu Wire team కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ టీంలో ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కాలంగా జర్నలిజంని, రాజకీయాల్ని, తెలుగు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా దాని పట్ల స్పందిస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు, ముఖ్యంగా వైర్ని తెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నందుకు నేను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఇందాక వాళ్ళు పెద్దలు మాట్లాడుతూ న్యూస్ ఎకోసిస్టమ్ గురించి, న్యూస్ పరిస్థితుల గురించి నేషనల్ లెవెల్లో చెప్పినారు. నిజానికి నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత సమాచార వ్యవస్థకి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి సమాచార వ్యవస్థకి కొంత తేడా ఉంది. అఫ్ కోర్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై స్టేట్ ప్రైమరీలీ అండ్ పాలిటిక్స్, పొలిటికల్ లీడర్స్. ఈ రెండు చోట్ల సేమ్ సినారియో ఉన్నప్పటికీ కూడా తెలుగు స్టేట్స్లో ఇంకా కొంచెము ఎక్కువ అనార్కీ ఉందేమో అని అనిపిస్తోంది. వై? బికాజ్ మీడియా ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 different groups. One is media houses run by political parties. Straight away, the political parties in Andhra and as well as in Telangana, they have their own media houses, newspapers and television channels here. So news is nothing but their political agenda. In major Telugu major news channels and media houses. And the second is for the, very long time, almost for the past 40, 50 years, Telugu media is controlled by dominant castes, particularly those political parties, those communities are dominant in politics. They are controlling entire other media also. And particularly Kamma and Reddy, these two castes, ruled this state, both Telugu states, for the last 75 years. And the same communities, of course, in Telangana, Velama also. These three communities are typical large communities, majority communities, as well as majority not in, social majority, in the power majority. Okay. The same communities are controlling media here. Maybe very small newspapers they have, from other communities. So, and the third is, ఈ రెండు కూడా controlled by power politics. If you take 20 years of history, all the major newspapers are just they are in support of ruling parties and ruling governments. So when we started our journalism for 40 years back, of course my editor is here, Ramchandramurthy garu, I trained under him, and several other friends also, colleagues also there, like Madabuchanam Sridhar, Venu and others. And this is the situation. ఇటువంటి టైంలో వైర్ రావడం అనేటువంటిది ఇది ఒక గొప్ప ఒక సోషల్ ఇంటర్వెన్షన్ లాగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. Because I know wire and I'm following it for the last at least 5-6 years very closely. And wire redefined Indian media and independent journalism. And everybody, in fact, we tried, మేము కూడా కొంత ఒక 4-5 years, 2-3 years నుంచి ఇట్లాంటి ఒక మీడియా తెలుగులో వస్తే బాగుండు అనే ఆలోచనతో ప్రయత్నం చేసినాం. స్వయంగా వైరే ఉండడం అనేది ఒక గొప్ప ఇది. అండ్ మోరోవర్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ నుంచి న్యూస్ కూడా ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళడం, ఇంగ్లీష్ నుంచి వ్యూస్ తెలుగులోకి రావడం, ఇది ఒక గొప్ప అంశంగా నేను భావిస్తాను. The second problem with Telugu routine, regular
mainstream so-called media is, space for independent opinion. Of course, they run their own outlets with their political thing, but they won't publish independent opinion also. It is the case with all top four, largest circulated newspapers, and many scholars and many intellectuals and many political activists. They used to discuss with me, and of course that is the scenario now. They're not at all publishing the opinion of a scholar or a writer, which doesn't suits to their editorial policy. There is no space at all. Telugulo space లేదు. Of course, we must recognize there are some independent, weeklies or monthlies or such kind of, like Veekshanam and, other papers, other media outlets. They are of course representing, some of the aspects. ఇక్కడ నేను అనుకుంటున్నది ఏంటంటే ఒక ఓపెన్ స్పేస్ అనేటిది ఒక ఇంటెలెక్చువల్ డిబేట్కి కానీ లేదా ఒక జెన్యూన్ ఇష్యూస్ సోషల్ ఇష్యూస్ డిబేట్కి కానీ ఒక ప్లేస్ వస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. అండ్ ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డిజిటల్ జర్నలిజం, డిజిటల్ కంటెంట్. I think this is going to be the first full-fledged digital content in Telugu coming into Telugu. That is also a good sign. We have some digital, newspapers and the digital websites, but వాళ్ళు సర్వైవ్ కాలేకపోయినారు. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యుండొచ్చు, మిగతా అయ్యుండొచ్చు, అంత నెట్వర్కింగ్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. దీనివలన వాళ్ళు సక్సెస్ కాలేకపోయారు. కొంతమంది చాలా సక్సెస్ అయ్యారు. లైక్ పొద్దున్న లేచేవాడినైనా తిడితేనో లేదా ఒక పొలిటికల్ పార్టీని, అదొక యూట్యూబ్ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద వ్యాపారం అయిపోయే దశ తెలుగు జర్నలిజంలోకి వచ్చింది. ఎక్సెప్ట్ వెరీ ఫ్యూ ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్స్ లైక్ చందు తులసి, వనజ అండ్ అదర్స్. దే ఆర్ రియలీ ప్రొడ్యూసింగ్ గుడ్ కంటెంట్ విచ్ డైరెక్ట్లీ రీచింగ్ టు తెలుగు ఆడియన్స్. అయితే అయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా రిసోర్స్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇవన్నిటిని మొబిలైజ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీస్ వాళ్ళకు లేవు. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ పాడ్కాస్ట్ లాగా జర్నలిజం ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళు రియల్ ఫీల్డ్ బేస్డ్, ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఫీల్డ్ బేస్డ్ అనాలిసిస్ అనేది దానికి సంబంధించిన నీడ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. బహుశా ఈ టీమ్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సిన్స్ లాస్ట్ 30-40 years. Definitely I think this is going to be a model for even Telugu journalism also. Here, manaki Telugu journalism is going to be a big market because of its political dynamism and because of its, the nature of society, and whether it is Andhra Pradesh or Telangana, very vibrant politics, unlike, other states. Generally, in other states, politics, active politics aneti only during election time or 1 year before the election times it will happen. But here, both in Telugu, both the Telugu states, it is 24/7 and 365 days is politics. There is no other, activity at all. So, news ki it is very fertile kind of, land. So, once again, I welcome Wire to Telugu states. రెండోది నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్ డెఫినెట్లీ నమ్ముతున్నాను. ఇది ప్రజల ఆదరణ పొందుతుందని కూడా అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, those who are not taking any capital from any political party or any big industrialist or somebody like that, I think ఈ సర్వైవల్ కొంచెము కష్టమవుతుంది. వైర్ హ్యాస్ స్ట్రగుల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వైర్ హ్యాస్ స్ట్రగుల్డ్ a lot, at least first 5 years to run that. దానికి తోడు ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్స్, both the governments are very active. For the last 10 years also, మీడియాని అరెస్ట్ చేయడమా, ఇంకోటి చేయడమా, దే డూ వాట్ ఎవర్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ఇందాక ప్రభాకర్ గారు చెప్పినటువంటి సైన్యం కూడా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ టాలరేటింగ్ వెరీ పాపులర్ బుక్స్ని అమ్మడానికి కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ అలోయింగ్. అటువంటి పరిస్థితులలో వైర్ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ని ఎదుర్కోబోతుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకటి పొలిటికల్ ఆపరేషన్ అండ్ రెండోది ఫైనాన్షియల్ క్రంచ్. ఈ రెండు ఉండొచ్చు. I hope they will overcome. మనందరం కూడా ఈ హాల్లో నిజంగా కూడా I think first time in the last at least 10 years every
time I'm attending this, these kind of meetings. Here around 200, 150, as somebody ఇందాక చెప్పినట్టుగా తెలుగు జర్నలిజంలో క్రీమ్ లేదా తెలుగు ఇంటలెక్చువల్స్లో క్రీమ్ లేదా పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్స్లో క్రీమ్ అన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ గ్రేట్ అకేషన్. ఐ హోప్ దే సపోర్ట్ వైర్. మేమందరం కూడా వైర్కు పూర్తిగా సహకారం అందిస్తామని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులకి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ చక్రపాణి గారు. మీరు లేవనెత్తిన 2 అంశాలు మేము ప్రారంభించేటప్పుడు రోజుల తరబడి గంటల తరబడి చర్చించుకున్నాం. ఎడిటోరియల్ పాలసీ ఏముండాలి అని దాదాపుగా ఒక 1 వీక్ పైనే నరసింహరావు గారు, నేను, మా మిత్రులు చంద్రమోహన్ గారు, రమణరావు గారు, శ్రీనివాస్ గారు ఇన్ని చర్చల తర్వాత మేము ఒక ఫార్ములేషన్కి వచ్చాం. రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మౌలిక, ఇందాక ప్రభాకర్ గారు చెప్పినట్టు మౌలిక విలువలు స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికతత్వం ఇవి మమ్మల్ని గైడ్ చేసే ప్రిన్సిపల్స్గా మా ఎడిటోరియల్ పాలసీ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం. అదేవిధంగా బడ్జెట్కి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా చర్చలు జరిగాయి. మనం తేగలమా, నడపగలమా? తేవడం అంటే పర్మిషన్ వచ్చినప్పుడు మనం చేయగలుగుతాం, చిన్న వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడం అంత పెద్ద సమస్య కాదు. కానీ దాన్ని లాంగిటివిటీ, మన్నిక, దాని మీద అనేక రకాలైనటువంటి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. చాలామంది అడిగారు, మీకు ఎంత జీతం ఇస్తున్నారు, వైర్ని తీసుకొస్తున్నాను తెలుగులో, ఫ్రాంచైజీ ఉందా, వాళ్ళకి రాయల్టీ ఎంత ఇస్తారు, మీకు రాయల్టీ ఎంత ఇస్తారు, ఇవన్నీ కూడా చర్చలు జరిగాయి. వాళ్ళందరికీ మేము చెప్తున్నటువంటిది మాది 0 బడ్జెట్ బిజినెస్ మోడల్. దీంట్లో ఎవరో ₹1 తీసుకోవడం కోసం, ఒక లాభం కోసం ఆశించి ప్రాఫిట్ కోసం ఇక్కడ పనిచేయడానికి రాలేదు. జనం దగ్గర నుంచి ఎంతైతే వస్తుందో అంతా తిరిగి ఆ వైర్కి ఖర్చు పెట్టడమే మా 0 బడ్జెట్. దానికి అనుగుణంగా మీ అందరి సహకారం కోసం మరలా మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తూ ఉంటాము. అట్లాగే వైర్ నేషనల్ పోర్టల్లో కూడా మీరు సహకారాన్ని కోరుతూ వచ్చే విజ్ఞప్తులు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ కొద్దిపాటి విషయాలతోటి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ రియాజ్ గారు. President of the function, Viraya Garu, Chief Guest of this occasion, Sanjay Bar Garu, the eminent personalities of the dais, on the dais. Personally, I feel privileged and happy to participate in this event because this is the occasion for responsibility. This is the occasion of social responsibility. The launching wire, particularly in the language of Telugu, selecting Hyderabad as a center point of it, it is really appreciable because it is a land where Soebullah Khan sacrificed his life for the values of journalism. It is a land where people fought for land to the tiller under the great concept of economic equality led by left parties. It is a land where people participated for join in India to enjoy democracy and constitutional fruits. Because Hyderabad is the land of struggles, Hyderabad is the vision of the future prosperity. ఇక్కడ ఈ వేదికలో నేను పెద్దగా సందేశం ఇచ్చేది లేదు. నిజానికి ఒక సైలెంట్గా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వినడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. కానీ ఒక 2-3 విషయాలు పంచుకోక తప్పదు. అదేంటంటే, నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి క్లాసెస్ చెప్తాను. బహుశా ఈ రాష్ట్రంలో 1,00,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు నాకు ఆఫ్లైన్లో, ఆన్లైన్లో. ఐఎమ్ వెరీ పాపులర్ టీచర్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్. క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ విద్యార్థులు నేను మీకు చాలా ఆదర్శవంతమైన గొప్పవాళ్ళు ఎవరంటే భగత్ సింగ్ పేరు జనరల్గా వినబడేది. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకో ఆ పేర్లు, భగత్ సింగ్ పేరు కానీ అప్పట్లో సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్న గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడా వినబడట్లేదు మనకి. అక్కడక్కడ చెగువేరా టీషర్ట్లు కనబడ్డా కూడా అది ఫ్యాన్సీ కోసమే కనబడుతుంది తప్ప ఐడియాలజికల్ లెగసీగా కనిపించట్లేదు. అది ఎందుకో న్యూ జనరేషన్ ఈ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్కి లింక్ అవ్వట్లేదు. ఒకప్పుడు మేము చదివిన ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాలు ఉస్మానియా క్యాంపస్ మీద కానీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో మేము చదువుతున్నప్పుడు మమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పుస్తకాలు కానీ, ఆ లిటరేచర్ ఇప్పుడున్న కొత్త తరానికి వారసత్వంగా రావట్లేదు. మన బుక్ ఫేర్లో కొన్ని పుస్తకాలు అమ్ముడు పోయినా కూడా అవి
దాదాపుగా 40 years అబోవ్ 50 years అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కున్నాయి తప్ప యంగ్ జనరేషన్ ఎందుకో ట్యూన్ కావట్లేదు. లోపం ఎక్కడుందో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ నేపథ్యంలోనే వీ నీడ్ ఇండిపెండెంట్ జర్నలిజం. వీఆర్ థర్స్టీ టు నో ది రిపోర్ట్ రైటింగ్ వితౌట్ అన్బయాస్డ్. బయాస్ లేకుండా రిపోర్ట్ రైటింగ్ కావాలి. అయితే ఈరోజు చక్రపాణి గారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ ఈజ్ రన్నింగ్ దేర్ ఓన్ న్యూస్ మీడియా. నిజమేందో తెలియక ముందుకే రకరకాల రూపంలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. మనకు మార్క్స్ అంటాడు, ఫిలాసఫర్స్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ద వరల్డ్, ద పాయింట్ ఈస్ టు చేంజ్ ఇట్. గమ్మత్ ఏంటంటే చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మన ముందుకు వస్తూ ఉంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ తర్వాతనే ఫ్యాక్ట్ మీద మన సెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ చాలా స్ట్రగుల్స్గా ఉంటూ ఉంటాయి. గ్రౌండ్ రూట్లో పనిచేయడం అంత ఈజీ కాదు. నాకు పరకాల ప్రభాకర్ గారి ఈ ఇష్యూస్లో మేము కలిసి పనిచేసాం. గవర్నమెంట్ మార్చే క్రమంలో 2024లో అనేక మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు వందలాది మంది యూత్ని మొబిలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం. గ్రౌండ్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయో రీసెంట్గా వేణుగోపాల్ లాంటి జర్నలిస్టులకు బాగా తెలుసు. కొంత ప్రయత్నం జరుగుతుంది. తెలుగు జర్నలిజంలో పూర్తిగా అట్లాంటి లేదు. అంతకుముందు కూడా నలుపు పత్రిక వచ్చింది, ఎదురిత వచ్చింది, అట్లాగే ఇప్పుడు వీక్షణం కూడా కొంత తన ప్రయత్నం చేస్తుంది. పూర్తిగా శూన్యంగా లేదు, కానీ మొత్తం నేషనల్ మీడియాని అడ్రస్ చేసే క్రమంలో ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ రావడంలో కొంత గ్యాప్ ఉంది. వీరు రామచంద్రమూర్తి గారు అప్పుడు ప్రధానంగా ఒక న్యూస్ ఛానల్లో ఉన్నప్పుడు దశాదిశ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ లాంటి ప్రాంతాల్లో వై ది పీపుల్ ఆర్ సీకింగ్ ఏ సపరేట్ స్టేట్ అనే దాని మీద వాస్తవమైన అభిప్రాయాలు పైలకు వచ్చే ప్రయత్నం జరిగింది. ఇండిపెండెంట్ కశ్మీర్ మీద కూడా అద్భుతమైన ఎపిసోడ్ తీసుకొచ్చారు. ఫ్యాక్ట్ తీసుకురావడం కోసము ప్రయత్నం జరగాలి. రియల్లీ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హోప్ ఆన్ వైర్. ఐ అప్రిషియేట్ ద టీమ్, పర్టికులర్లీ వీరయ్య గారు, రమణారావు గారు, అలాగే నరసింహారావు గారు, కాపు శ్రీనివాస్ గారు, చంద్రమోహన్ గారు. ఒక ఇక్కడ గవర్నమెంట్లో పార్ట్గా, స్టేట్ లైబ్రరీస్ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్గా, అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టీచర్గా, మొదటి నుంచి కూడా కొంత డెమోక్రటిక్ స్ట్రగుల్స్లో ఒక పార్టిసిపేట్గా నా వైపు నుంచి కానీ, మా సంస్థ వైపు నుంచి కానీ, ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ వైర్కి ఎట్లాంటి సహకారం అందజేయడానికి మేము కూడా ముందు వరుసలో ఉంటామని చెప్తూ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Pleasure and a privilege to be here, and I think much has been said. I can only concur with everything that's been said, but just two observations because we're here. I think one is that Indian media, no doubt, after in the past 10 years, 11 years now, we watched the complete, I would say, adding the fourth C to the three Cs, which had already condemned Indian media. You had Indian media reduced to crime, cinema, and cricket. This huge kind of infotainmentization of news, where you said that a farmer strike is about the traffic jam. You just obscured important issues and did it. And I think I was in so-called mainstream media for a long time, for the majority of my career, and I used to think that the power of media is overestimated on Indian democracy. But I think now, when I see the broadcast bill, when we see the telecom bill, the need that this government feels to suppress every little tweeter, every little voice, I realize the power of media. So the power of people to get up, George Orwell was invoked by my colleague and friend Venu, that 2 + 2 = 4, to just say that. Or the little child in the fairy tale who says the emperor's not wearing any clothes. Simple fact, emperor's naked, somebody has to say it. But it takes a little child to say it. I think just simple things being said out straight has become a revolutionary act and is like a pistol shot in the dark. So I think to that end, I am grateful to our founding editors, our 3 founding editors, who thought of Wire as a completely different model in terms of just ownership, who thought of news and information as a public good, which has a deep impact on democracy. And we're seeing that now, particularly with the young demographic, which relies on media to interpret the world for them. So forget about changing it. Even the business of interpreting the world has become problematic, loaded, and filtered through corporate kind of values and a completely bizarrification, and of course AI and the big tech compounding that even further. So I think it's exciting for me to think of a Wire Telugu at this time, because I think Telugu power is upon India in very exciting ways. Of course, there's Andhra, Telangana, your political vibrancy, but we also have RRR, Pushpa 2. A strange kind of Telugu power is now dominating popular culture as well. So let Wire Telugu punch in a different kind of
Telugu power, which we know exists. It's classical Telugu, but it's very deep Telugu, which Mr. Riaz mentioned. There is so much we have to learn from this land, which this land has taught India and the world. And there's also the dimension of the non-resident Telugu. I believe in the canteen of Apple in Cupertino, the second language in which foods are labeled is in Telugu. So there's this great, contribution and the presence of Telugu that's there. And I think in that to inject for the wire Telugu to be an injectable into that sphere and establish different norms, different ideas to speak of independent but collaborative journalism. So we collaborate with the Wire Telugu team, which adds more dimensions to what we at the Wire have been wanting to do, that we want to also take away this, the other C, which is the deviously competitive, that exclusive, I'm first to the breaking news. We've also forged coming together of independent platforms, because at a time when everybody feels alone, you feel put out if you don't have big money, you're not a big, either big tech, you're not a big Amazon, you're not a big Facebook, or you're not a big Times of India. We feel that all small, important, small fish have huge power as a big fish if we come together. So a lot of independent outlets have also been coming together to bring the news results, the election results to you. We hope to do more collaboration that way. And I think our power stems in recognizing our power and multiplying it by coming together, by collaboration. And as you said, a two-way traffic between Telugu, Hindi, English, all other languages combined, bring out the diversity of this country, because that's our biggest power to maintain our existence, our independence, and our freedoms as a country. So I think media plays a big role in shaping the citizens of tomorrow, because we're only as good as the information we get. And we're being fed a very steady, bad diet of not just fast food journalism, but pretty much rotten and politically loaded journalism. And in that, if we can inject even a small bit of truth and fact, we'll be like salt in the diet. And I hope that we are able to punch way and well above our weight. Thank you very much, Wire Telugu team, for picking up the baton and helping expand and force multiply the power of telling truths and repeating continuously that 2 + 2 is equal to 4. Thank you very much. నమస్కారాలు. ద వైర్ తెలుగు ప్రారంభ సభకు వచ్చినటువంటి చాలామంది ప్రముఖులు ఉన్నారు ముందు. వారందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ద వైర్ తెలుగులో తీసుకురావడం కోసం అనుమతించినటువంటి సిద్ధార్థ వదరాజన్ గారు, అదేవిధంగా సీమా సిస్తి గారు, ఎంకే వేణు గారు, వీరందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రారంభ సభకి అంటే తెలుగులో తీసుకురావడం కోసం, అంటే దీని వెనకాల చాలా టెక్నికల్ టీం కానీ, లేకపోతే వెబ్సైట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది శ్రమ ఉంది. పైకి మాత్రం కొద్దిమంది ముగ్గురు కనిపిస్తున్నప్పటికీ చాలామంది దీని వెనకాల వర్క్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ట్రాన్స్లేటర్స్ దగ్గర ఒక 100 మెంబర్స్కి 2 రాష్ట్రాల్లో ఒక 100 మంది వరకు అనువాదకుల్ని గుర్తించాం. వారు చాలామంది దీనికి పనిచేయడం కోసం, వర్క్ చేయడం కోసం, మాకు సహకరించడం కోసం ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి సంజయ్ బారు గారు, పరకాల ప్రభాకర్ గారు, గంటా చక్రపాణి గారు, డాక్టర్ రియాజ్ గారు, అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. సిద్ధార్థ్ వదరాజన్ గారు, సీమా సిస్తి గారు, ఎంకే వేణు గారు, అదేవిధంగా టీం దీనికోసం వర్క్ చేసిన అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ద వైర్ తెలుగు ప్రారంభ సభను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. ఈ రోజు నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఇతర అనేక రకాలుగా ఈ న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేయడం కోసం అందరూ సహకరించాలని, ద వైర్ లింక్ని, అది ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండింటిని కూడా ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లేందుకోసం మీరు అందరూ సహకరించాలని అడుగుతూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సభను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం.